patatas natin linaga. Babalatan natin. Tikin natin siya. Yan na. Ayan, para Good day! Welcome to my YouTube channel. Today I will make donuts with potatoes. Our ingredients is the cooking oil, the sugar, salt, 1 egg, instant yeast, milk powder, and fresh milk, flour, butter, and the potatoes. Now let's mix our ingredients. Let's combine all the ingredients. Fresh milk, instant yeast, milk powder, sugar, salt, now our flour, lagyan natin. Lagyan na natin ng butter para ma-mix talaga siya yung butter natin. Lagyan na natin advance and konting mantika lang. And now let's put the potatoes. Hayop, gagawa kayo ng ganito. Ito na siya, dapat ganito siya kaano. Natin after 3 minutes, 5 minutes, okay lang siya lalaki. Bago natin itutubuin. So, hindi siya.
1 minute. Yun, pagkatapos natin, saka natin prepare. Let's start to cook. Mainit lang ka lang. Lagyan natin yung mantika. Pag maraming mantika, para maganda. Masyadong brown, slight, and then yung mantika huwag masyadong makas, daw lang. Ito yung gagamitin natin pag matapos na yung donut natin, yung panghalo, sugar. So paggamit tayo ng sukal at powder milk. Blender natin. Blender. Let's put the sugar. Ito yung sugar kanina na ginamit natin na blender. Sugar with milk powder. Let's settle.